Pag narigat trabaho numalpas talo na, no? Awanon, oh. Apa isa niya mapanagmamban din ita, ha? Ano? Oh my God. And we shall go now to my family, David. My family, you know. Oh. You know my daughter and son. Yeah, hold on. Bye. No, we went it. Now, tataguan na pang Okay, tell me what he said. Yeah. What was the whole story? All the stories. Yeah, no, when they are young lolo, they really have a hard time because like after the farming and things, like sometimes it's just so hard for food. That's what Very lolo said, hard. very hard. Kunan lolo said that one. Kaanati anang madlaw yo idi nga narigat muti narigat nga ngam hangkay nga nabisinang nga datay talaga nga Ay, talaga nga ati kuha. Maminsan lang ang mga kamti rice. Oh. Ako yan ni nana ti kanan mi ti biga. Okay. Ilaban na ti kanan Alda, ti pangalda. Kanto man agapoy ti baro. Oh, I see. Yeah. No. They eat rice 3 times a day anyway. Yeah, but not luxury anyway. Yeah. Anati sida inyo idi tatang. Ay, ado lamas. Oh, Sida. they got lots of like fish to eat. Yeah. They have lots of fish to eat that time. Ag sila kan ti balato. Yeah. Mo na ti balato mo. Yeah. And they eat legumes. That's spell that? protein. Okay, how do you spell? Leg legume legume legumes mes legumes. Yeah, like beans, and those are protein. So they eat lots of legumes or beans, and vegetable and fish. Yeah. So they're very good. Anyway, they eat 3 times a day that time. Yeah. That's what. No may busti bagas idi. Oh, may busan kay mo lang bagas idi tatang. Nato ikat ibiyag ito. May busti bagas. Nga maibusyo ti Ado bagas. mo ti mais. Oh, okay. When the rice is finished, they got lots of corn. Yeah. Ang pinablada. So this is their food. When the rice is short, they have corn. Agpamigak ka ang ti pinablada. Okay, that's good tatang di pinablad. Yeah, it's the same thing. Pinablad. Yeah. And the rice was done. Yeah. Like harvest. Yeah. Like they alternate rice and corn. Alternate. Yeah. Manjak kaya di pinablad ito. One. Gilingan na di. One tatang. Grind di The corn one. Is like rice. Rice. Yeah. Because sometimes the corn they make it like a rice, like they grind the corn to make it a smaller grain. Yeah. Oh, okay. Yeah, that's why they used to do that, because Lolo don't like the kernels. That's what Lolo said. Yeah. Lolo don't like the kernels, so they grind it into smaller.
Ayan, daygay. Oh, amin at sa amin dito gabagatan, ay kasta ka mamin. It's a smaller what? Smaller Like they grind the corn. Yeah. It's a smaller. Yeah, like into Okay. grain. Oh. Into grain, yeah. Yeah. Tila sang agdisi, dedi lola da manong idre, no amo ni mang pidre, One. ti lola na pensionado, Pensionado. kiti pensionado may nga bulan, One. sa nga gasot nga piso. Apo, naba na jay lulo na ide. Ti- Apay nagkapon na jay lulo na tatang. Apay pagalan na kwarta na. Ada nga nagsoldado nga dito katipunan. Iti, Aha. kaya hindi ka katipunan, soldado sa merkano kano idi. Oh. Natay di kabsat di tatan ni Mang Indrey. Isip pagpensyonan di bako. Kapsa na. Oh. Isip kababatangan di bagata. Ay, di ba gatan ide? At manula ti bayad ti kwat, salo sintabok ka na kwat. Nasa kagasit ka dakil ng kwarta na ide. Dakara, kati bayad ti mesang anuang ita ka. 7 No mga pesos. nagit gumatang ti duwang anuang. Wow. 14 pesos. Duwang anuang. So, daya. Daya ide tata. Yeah. Yaban na. Yeah, Lolo said in the neighborhood there is a rich relatives. Relative mo dahil tatang ano? Tuod mi at Oh, I see. isa ti Oh, tuod. isa Isa to. ti Yo, okay. tuod ti Sheridan. Sheridan. Lolo, like Grandma. great Grandpa. grandpa. Well, great grandpa. Great Grandpa. one. Dahil ko tuod yun dahil. Well, Oh, Okay, wait. Lolo's great grandpa is the richest in the neighborhood. This is great grandpa because he had he's a retired. pensionado. Yeah, they call it retiree. Anak Ito, nag-retirean na tatang, anak nagpensyonan na. Dede nga road, ada ka no, Okay, idi. retiree Katipuneros. retiree of a soldier. Okay, and Lolo heard it that his pension is 100 pesos tata. 100 pesos? 100 pesos. Ide? Well, Ang siguradong tatang. kasta ko na na. Ayaw. 100 pesos. A month? Hanggang ti bayad ti mag-aas. 25 What? centavos. 100 pesos a month. Yeah. Ado ang Yeah. kwarta dede. And that's a big money that time. Yeah. Yeah. And this great grandpa helped the neighborhood for help the neighborhood or the relatives. Amo man ti koko. Like foods. Yeah, mostly food. Hangan ang nang titikwarta tatang makalaang. Ay, kwa. Agibulong ka. Ibulong na tinagdulong ka na tata. Ide, Hindi ka dapat. yeah, he share the money and food to the relatives. Ti Yeah. itindakan ni tatay ni kwa. One. Ti Okay. makatawa, Makabulan. makabulan. Ay, ikikan na. 25 centavos. Igatang mo mo ti bagas. Ay, 25 centavos. Uy, And bunungan Aya. mata. And Lolo and Tata and Lolo's dad received 25 pesos. Ay, 25 centavos. 25 centavos a month from the great grandpa.
Yeah. Wait, wait, wait. I know. Julio. Yeah. Anak naga na dilulong tatang Julio. Julio. Oh, well. Isu dayjay ti kunang tatang. Ngay so. DJ Julio, nanang na ni DJ bakat nga Nag-pension? grandma. Oh, no. Julio is the Lolo's father. Ay, No. Ano? Esteban. was the father. Esteban. Okay. So, ni Esteban, tatang na ni Julio. Oh, Or the other one. The other one. Ni Julio. One. Ni Neta Julio. One. Julio is aman tata. Oh, okay. You're right, Devin. Okay. Isu ti ama ni Julio, ama ni tatayo. Bumbo na. Esteban. Okay. Ngam di nga agi bumbunong ti kwarta anak nagan na. Paula. Okay. Dayjay ti great grandmayo. Well. Oh, okay. Now Lolo remember the great grandma. Of this is on the dad's side. Yeah, dad side day. Yeah. Tatag ag Seredon day, Seredon side ya. When Seredon side ya. Pata dedi nagandya sa wana. Oh, but Okay, this is good. yeah. The great. Oh wait, wait. Paula dedi bakal. But Lolo said that she forgot the name of the great grandpa, but the great grandma named Paula. Oh, Paula tatag day di tuod mo. Aya Paula. Oh. How do you spell P? P-A-U-L-A, Yeah. Paula. Do you remember the name, the last name? Seredon tatang ano? Oh, Seredon. Because married into Seredon. Anak Yeah, ano do you ti know may before? anak ti maiden name na Dayjay Paula. Manjak na. Don't remember because it's the great grandmahan. Yeah. Yeah, but married to hamo matanda nan ti asawa nan ti Paula. Amo kidi ng nalipatan. Nalipatan. Yeah, Lolo forgot the husband of Paula. Yeah. Yeah. Because but it's Seredon. But he was a soldier. The great grandfather. Yeah. Anati kuan na Dayjay Paula. Ngarod. Iso nga ron. Just wait. Ada nga soldado. Oh, you know what? Paula has a son that killed. Soldado te Yeah. Mercano. Yeah, that killed like an duty like a soldier. Natay tatang ano, aya. One. Yeah. Ano? That's Paula's son, soldier. Lolo don't remember. Yeah. Ide nag-World War na eh. One. Oh, this is World One. Yeah. Kung may ti Mercano kandito ide. Oh. Iso siyempre nga soldado ti Mercano. Okay. Because the First World War, the son of Paula enter a soldier under American Under the American soldier. Under American soldier. Okay, that's why when he died, he has the mom got the pension of the son that died in the service. Ado ang kwarta dyan sa Okay. kasutin. Yeah, that great grandma got pension. That the son worked on the service as a soldier, U.S. soldier. Okay, and the First World War. Oh, First World War they did. Okay, yeah. Wait, Because, which got the money? the Paula. Yeah. Yeah, Paula got the money. Yeah, or the benefit. Yeah, benefit of the son because yeah. Oh, I see. From America? Yeah, From the yeah, American. I think so. Yeah. Because- Benefit. Yeah, because he worked as a U.S. soldier. Yeah. Iso na. And Paula received 100 pesos
a month benefit from her son. Yeah. Oh, adya anak ti Paula. So de Paula kabsat ti tatang da tata idreng. Okay. Kabsat ti tatang da idreng. Oh my God, ayan. Tani tata ni mga idreng. Agkasinsinda. Ay, agkasinsin tatang, handang agkabsat. Nagkasinsinda. Oh, I see. Okay. Sino ti kabsat ti tatang mo tatang? Bernardo. Ayan, okay. Miguel, okay. Esteban. Yeah, I already got mom. I know. Mauro. Ay, Mauro. And there's one more. Ay, That you saan? can- Ano dahil Mauro din na yan? Ayan, One. Mauro. Okay. DJ Bernardo. Esteban. Miguel. Mauro. Esteban. Okay. Yeah, but there's one more. We said this before. There's 5, but Lolo can't remember. Okay. Oh, I see. Yeah. Di ba adapay ti kapsa mo di mo malagip tatang? Di ba nakapsa mo di mo malagip? Ada ati Ay, ko. no. One tatang. Di kapsa ti tatang mo, Bernardo, Miguel, Mauro, Esteban. Mauro. One, bale, manudag kakabsat ti tatang mo, idi tatang, o pauno 5. 5 na nung nalipatak tinagan asawa ni Nanaliban. Hindi. Oh, I see, okay. One, okay. Diya ka mo, You nalipatak forgot, tinagan okay. So, dagito yung nga rod, Mauro Esteban, ti tatang yo, anan ti tatang yo, tatang tim Mauro Esteban, isujay, ti Lilong, Julio. Ay, Julio. Basi na nakay. Basta wanak tadadakal da. Okay, Julio is a short guy. That's what Lolo said. Okay. Dati nga rod Julio tatangkab sa nati ti Lolo da tatawan. Data Julio. One. Kiso nga ti tata data Julio. Ay tata dati Julio ay Anak ti Julio, Miguel, Esteban, Mauro. Ngam dati nga rod Julio, sino nga tagkasinsing kayo, kasinsing kayo kini ni Tata Juan na Tata Leon. Di ba kasinsin mo Tata Juan, sino amana ni Amada nga rod? Tata Juan kada Tata Leon, kada Auntie Kaneng. Bernardo. Ay, Bernardo. Ay, iso ti tatang da. Okay, masurutan ko. Sino nga rin ti tatang da Tata Pidreng? Cleto. Ay, Cleto? Nga Hawaiano mo. Ay, goreka. Deta Cleto, hangag kakabsat nga rin ti di nga rin ni Tata Pidring second cousin yung arod. First cousin, second cousin ko, third cousin ko ni mga Indre. Ay, third cousin mo Third cousin sinda Tata Cleto kini Tata. Ay, agkasinsinda. Pagarok ko nagkakabsat ti. Ay, Ngam nalipatak ti DJ Amadat. Ay, ti Amada Tata Cleto, gayang DJ ti inada ni si Paula. Paula, anak ti Paula ni Tata Cleto. Okay. Ta great grandfather yun. Okay, maawata ko. Okay. May mesa nga puna nito dito diya bagata. Okay. J Cleta.
anak ti Paula. Deta Cleto. Deta Cleto, anak ti Paula. Paula. Deta Cleto, sinukab sa napay ti Cleto, nga ron ti anak ni ti Paula. Ada. Kabsa ni Tata Cleto ni ukre na gana nga naiasawa di igidya karayaan agbaristero hindi duwa na nga kapsa. Okay, yeah, I don't wanna go too far that one now, yeah. That's all I dig it. Ni tatapid rin second cousin nyo isuna. Ti amo ka first cousin nyo. Di nga rod, aywan malagip ko mandatan. Ni tatapiles. Agkapsa damanong idring. Okay. Di nga rod nagasawa ni Auntie Kaneng kin ni tatapiles nga seredo nga duwa. Okay, kasi ni Auntie Kaneng kapsa dada tatahwan. Okay. Di agkapin ano nga rod. Agkapin ano nga rod ni Auntie Kaneng kin ni tatapiles agkasinsen. Second cousin. Kapidwa na. Kapidwa un. Sa bagay, ada yung second cousin. Second cousin. Okay. Second cousin un. I see. Okay. Mawata ko nga roda na. Naripata ko no inot tata di Maria. Ni manang isip tita nana ni Aguray ka tata. Maria naripatak ti ama ni Maria. Dindong ng puto. Dindong tatang. Ti tata ni Manang Maria. Tinanang ni Maria. Ni Sed. Mercedes. Ti tatang na ni Maria. Malagi mo. Among ti tatang ni Maria. Dayay ngay Hawaiano. Nga dayay Hawaii. Iso lilo na. Dayay kabsat ni. Ayun. Malagi po. Malagi mo. Nga kabsat ni tatang Manang Idre. Okay. Dayay. Iso malagi mo. Malagi ko. Nga mahang ko nga amo tinagan na jay tatangnan. Dayay Hawaiano. Nabayag pa lang nga nabiyag mo pa lang iding na tayo yun. Diya ka mo na ganun. Dayay ama ni Maria. Iso ti tatag na ni Manang Maria. Dayay Hawaiano nga. Dayay nga iso ti nangala. Iso mula nangala ka da tatapidring. Dayay kabsa na. Iso nangala ka na kwada. Nga nabay-bayag nga waiting list na. Okay. Han, can we stop now? Okay. What else you wanna know? No, I just digging like tatang kasi. Yeah, Lola is I know Lola is really into sharp mind with this 91 years old Lola. Oh my God. Yeah. Oh my God.